So already we completed reproduction in organisms chapter has been delete agide. So sexual reproduction in plants we completed, human reproduction, reproductive health, principles of inheritance we completed today. I have to do molecular basis of inheritance. Then I did recordings. Please note down recordings ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ human health and diseases ಬಗ್ಗೆ recording ಇದೆ, microbes in human welfare ಬಗ್ಗೆ recording ಇದೆ. Apart from this, which still 2 more chapters I have to record. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ತಗೊಂಡಾದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಫಾರ್ ಸಿಇಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೀಟಿಗೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಗೈಸ್ ನೋ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಲೈಕ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Then I will not record molecular basis of inheritance also because it is also very important chapter anta. So which all except these two, human health and diseases I have recording, microbes in human welfare record ಆಗಿದೆ. 2 ಜನರಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಠಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಠ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಂಡ್ ಐಶು, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಬೋತ್. See, there are this one, what is organism ಮತ್ತೆ population ಅಂತ ಇದೆ. Evolution is there. Biotechnology principles and processes, biotechnology and its applications. Then ecosystem, biodiversity and conservation. So out of these concepts, which concepts you want recordings? Which concepts you want live or which concepts you want recording? ಯಾವ್ದ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸೆಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, biodiversity and conservation, biotechnology 2 chapters, and remaining with molecular basis and evolution. So 4 chapters will be remaining. 1, 2, 3, 4. So these 4 chapters you want live sessions, right, Priyanka? Fine. Okay. So what about Aishu? What is your opinion on this? ಯಾವ ಪಾಠದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ.
Okay. So we were discussing the Mendelian disorders. Now we are discussing regarding chromosomal disorders anta. So this chromosomal disorders, as the name suggests, it is caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ absent ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು extra chromosome ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ if the arrangement of the chromosome is disturbed, so that results in chromosomal disorder. Failure of segregation of chromatids during cell division results in the gain or a loss of chromosome, and it is called aneuploidy. So during the segregation of chromatids, segregation means separation, ಬೇರೆ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. So whatever we call this chromatids, right? So these are the chromosomes. These are nothing but the chromatids. So these chromatids, when they will be dividing, alva, so during the cell division, alli enadru mistake agidre, so there will be gain or loss in chromosome. Failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in an increase in the whole set of chromosome in an organism, and this phenomenon is called polyploidy. So when there is a problem in segregation of separation, then the condition is called aneuploidy. Aneuploidy adalli enagutte, there might be a gain or a loss of a chromosome. When there will be failure of cytokinesis, andre chromosomes galu divide agide, nucleus divide agide, but there is no division of cytoplasm at all. When the cytoplasm will not divide after the telophase stage, then there will be increase in the number of chromosomes. ಆ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ, then that phenomenon is called as polyploidy. Many disturbances, many chromosomal disorder anta. Like that we have trisomy and monosomy. Trisomy andre additional copy of a chromosome may be included in an individual. Means 2n 46 ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ 2n, n refers to 23 pair of chromosomes we have. 223 is a 46, total 46 chromosome. Along with that, if we have 47 chromosomes galu idre, or 24 pair idre, then it is called as what? Trisomy. Monosomy anta bandaga, an individual may lack one of any one pair of chromosome. So ಒಂದು ಜೋಡಿಯ one chromosome delete ಆಗಿದ್ರೆ, then it is called monosomy. ಒಂದು ಜೋಡಿಯ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದ್ರೆ, then it is called trisomy. ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರ್ತಾವೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡಿದ್ದಾಗ ಮೂರಾದ್ರೆ it is called trisomy. ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡಿದ್ದಾಗ ಅದು ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ it is called monosomy. So like that we have the chromosomal disorders. The first syndrome which we are learning here is Down syndrome. It is what? Down syndrome anta. What is this Down syndrome andre? It is caused due to presence of an additional copy of chromosome number. So alli whatever we call 21st pair of chromosome in there, 21st pair means 2 chromosomes should be there. Along with 2 chromosomes, one more chromosome is present. So it is caused due to 21st trisomy. Trisomy 21 anta karitare. This disorder was first described by a scientist named Langdon Don ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಹೆಡ್, ಕುಬ್ಜವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಹೆಡ್, ಫರ್ರೌಡ್ ಟಂಗ್, ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಾಯಿ ಏನಿರತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಫರ್ರೌಡ್ ಟಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ರಿಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಏನು ನಾಲ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ತರ. ದೆನ್ palm is broad and with characteristic palm crease ಅಂತ. palm will be broad. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗ್ ಮಡಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕೋಮೋಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ, ಸೈಕೋಮೋಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್, ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ hypotonia, predisposition to leukemia, umbilical hernia, intestinal stenosis ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ congenital heart defects ಇರ್ತವೆ,
ಪ್ರೊಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಂಕ್. ಹೈಪೋಟೋನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is caused due to the presence of additional copy of X chromosome resulting into karyotype of 47. So ಇಲ್ಲಿ it is a sex linked syndrome ಅಂತ. 44 autosomes ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. When we come to the sex chromosome ಅಲ್ವಾ, 45 ಮತ್ತೆ 46 chromosomes ಏನಿರ್ತವೆ, these are the sex chromosomes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 45 46 ಜೊತೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 45 will be X, 46 will be Y. Again, one more X chromosome will be there. So overall, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, the masculine development also develop feminine character. So overall, if the person is male, they will be having feminine character. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. For example, development of breast, which is called gynecomastia ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ, development of breast. Individuals are sterile, means they are unable to reproduce ಅಂತ. Next, we have Turner's syndrome. It is called X0 condition. Turner's syndrome, when part or all of an X chromosome is missing from most or all the cells in a girl's body. Idu female al kansigatte. So we know that in the female 44 will be autosomes and XX will be the sex chromosomes or the allosomes. X ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ X ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು X ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟರ್ನರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಎರರ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್, ವೆಬ್ಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಲೋ ಹೇರ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್, ಲೋ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಕುಬ್ಜವಾಗಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಆರ್ ಸ್ವೋಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಳು ಕಾಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ಬಾತ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಗಿರತ್ತೆ. ಆರ್ ಪಫಿ ಅಟ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಲ್ಸ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ನೇಲ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ರಿಟಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟರ್ನರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು? Priyanka and Aishu? Okay. Fine. Microbes in human welfare already recording ಆಗಿದೆ. Human health and diseases already recording ಆಗಿದೆ. ಆ ಎರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಯಾವ್ದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Now let us solve some multiple choice questions on it. Be ready with your chat box, both of you. So overall multiple choice questions anna madana iga. Just a minute. Please, okay. Animal kingdom alla. Principle of inheritance and variation. Yeah. Okay, fine. Okay, the first question goes like this. What, according to Mendel, was responsible for the inheritance of specific traits? A, genes, B, factors, C, chromosomes, D, DNA. Aishu answered as option B. Yeah. Yes, Priyanka, what is your answer on this?
So the right answer is here option B, that is factors. Even though the answer is genes itself, Mendel called them or regarded it as factors alva. So option B is the right answer. Next question. The structure of DNA by Dash received the Nobel Prize in 1962. Maurice Wilkins, Rosalind Franklin, Francis Crick, Erwin Chargaff. Who received a Nobel Prize in 1962 for the structure of DNA? Yeah, Aishu answered it. What about Priyanka? The right answer is here option C, that is Francis Crick. Next question. What branch of biology focuses on the study of patterns of inheritance? Option A, genetics. Option B, immunology. Option C, evolution. Option D, ecology. Okay. Yes, Priyanka, what is your answer on this? Good. So both of you answered as option A, that is genetics is a right answer. The process of transfer of characters from parents to offsprings is referred to as inheritance, heritage, genetics, variation. Yeah. Uh, okay. Fine. So the right answer is here option A, that is inheritance, the process of transfer of character from parents to offspring. Heritage alla, heritage andre samskriti thara. Genetics alla, variation means differences between parents and offspring. So option A is a right answer. Next question. What determines the differences between progeny and parents? Option A, inheritance. Option B, heritage. Option C, genetics. Option D, variation. Very good. Both of you answered it correctly. Option D, variation is the right answer. Next question. Sexual reproduction produces larger variation than asexual reproduction. Sexual reproduction ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಸಿಗೋದು ಸಾರಿ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣಸಿಗೋದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? Aishu answered it. So the right answer is here option A. Next question. Which of the following approaches used by early humans is not an instance of exploitation of variation in population for the benefit of society? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಅಪ್ರೋಚು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಅಪ್ರೋಚು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಾರಂತದಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೌ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೀಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಾಪ್, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಎಸ್, Priyanka answered it as option C. Yes, Aishu. Okay. So the right answer is here option number D. Invention of fire. ಈ domestication of dog ಅಲ್ಲಿ they are somehow exploiting or disturbing the dog. Domestication of cow ಅಲ್ಲಿ somehow they are exploiting the cow. Artificial selection of wheat as a crop. So artificial select ಮಾಡ್ಕೋವಾಗ somehow they are exploiting ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, all the four options refer to approaches of early humans that have benefited the society. ಡಾಗ್ ಅನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೌ ಅನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ವೀಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನ ಸಾಕಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ. However, domestication of dog and cow and the artificial selection of wheat as a crop have used for the principle of variation and selection of traits best suitable for particular tasks. So ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Who proposed the laws of inheritance in living organisms? Gregor Mendel, James Watson, Francis Crick, Erwin Chargaff. Aishu answered it. What about Priyanka? Sorry. Who proposed laws of inheritance? Option A is the right answer. Next question. What technique in plant biology was used by Gregor Mendel to derive the patterns of inheritance? Option A, hybridization. B, mutagenesis. C, exportation. Only three options are there. So option A, hybridization is the right answer. Next question. Which of the following is a recessive trait in pea plants? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಡಾರ್ಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್, ವಯೋಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, axial flowers, inflated pots. Which of the following is a recessive trait in pea plants? ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು? ಡಾರ್ಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್, ವಯೋಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಪಾಟ್ಸ್. Aishu answered it. If you answer it very soon, the questions will be more. We will discuss more question. ಮತ್ತೆ ಟೈಮು ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಡ್ರಾಕ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಬೋರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಡಾರ್ಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಂಡಲ್ ಟು ಡಿವೈಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು. Whether this statement is true or false? Priyanka answered it. Yes, what about others? Aishu, yeah. So, let us check the answer. The right answer is option A, true. Next question. If you were to sample garden pea plants in Mendel's garden, which of the following statements would hold? Okay. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವೇ ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮೆಂಡಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೀವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೋರ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡ್, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೋರ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಬೋತ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಬಂಡೆಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇ ವೆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಈಗ ನೀವು ಮೆಂಡಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ ಗಿಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಿಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ವು ಅಂತ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ಗುಡ್. ಐಶು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲು
ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, next question, what was the model organism used by, very easy question, what was the model organism used by Mendel to give the laws of inheritance? Option A, garden peas. Option B, wild peas. Option C, basket peas. Option D, bottle gourd. Priyanka answered it. Aishu answered it. So option A, garden peas is a right answer. Which of the following is not an attribute associated with Mendel studies? ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಸೈಜ್, ಅ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 which he did not adapt, which he did not use ಅಂತ. So Priyanka answered it. Okay, so the right answer is here mathematical analysis ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ we solved that dwarf and tall tt crossed with small tt, that all is mathematical analysis. And he considered larger sampling size. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಡಾಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. Understand the question and answer. Okay, sorry. Next, which of the following is not a pair of contrasting traits studied by Mendel? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಂಡಲ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾಟ್ಸ್, ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಪಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. Green and, yeah, the first answer is given by Priyanka. Okay, both of you answered as option D. Option D is a right answer because ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದು ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್, ವಯೋಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. Then what method is used to produce a true breeding line? True breeding lines ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, allogamy. The quick response is given by Priyanka. Okay, so both of you selected option B, cross pollination. They asked true breeding lines anta. So the right answer is here option A, self pollination. Generations to generation, if you allowed for self pollination, then we will get true breeding lines. ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಿಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Which of the following is a dominant character in pea plant? Tall stem height, white flowers, terminal flowers, constricted pods. Which is a dominant character? Priyanka answered it. Okay, very good. So option A, tall ಅನ್ನೋದು dominant character ಆಗಿದೆ. Next question, what is the process of removal of anthers is termed as? Demasculation, emasculation, remasculation, masculation. What is the process of removal of anthers is termed as? Priyanka answered it. Okay, both of you answered it correctly. Very easy question and quick responses. Option B, emasculation ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. What process needs to be avoided for carrying efficient crosses? ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ.
self-pollination, fertilization, development of embryo, pollen tube development. Very good. Priyanka answered it. So option A annodeniide, self-pollination leads to fertilization by the pollen from the same plant or a same flower. So cross desires pollination and fertilization by pollen from other flower. So self-pollination now avoid ಮಾಡಬೇಕು. Next question. What is the generation of plants produced by the crossing of true breeding plants clone? True breeding plants ಇಂದ ಬಂದಿರುವ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? F1, F0, F2, F3. Priyanka answered it as option C. Aishu answered it as option A. So they asked from the true breeding, andre parents iruva parents, true breeding andre parents anta consider ಮಾಡ್ತೇವೆ. So from the parents we will get the first generation, that is F1 generation. Option A is the right answer. What does F in F1 progeny stands for? Option A, filial. Option B, filial. Option C, phylum. Option D, filler. Aishu answered it. So the right answer is here option A, filial ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. What should be the phenotype of the F1 progeny produced by a cross between tall and dwarf true breeding pea plants? So F1 progeny ಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಯಾವಾಗ? When you cross tall plant with a dwarf plant, what is the phenotype of F1 progeny? Tall plants, dwarf plants, intermediate plants, mixed population of tall and dwarf plants. Priyanka answered it. So option A, tall plants ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Right. Next question. I is equal to inflated. Capital letter I indicates inflated. Small letter I indicates constricted. Given that the F1 progeny is inflated pods, andre I is dominant anta, capital letter I, and that the parents are true breeding, which of the following is not a possible genotype of parents? So andre parents the genotype ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ 1 dominant I, then recessive I. Parent 2 dominant I, dominant I. Parent this one C, parent 1 2 and 2, that is recessive I, recessive I. Here recessive I, dominant I. Option B na. Okay, option B ಅಂತಂದ್ರೆ you will get inflated pods alva. They asked ಯಾವ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ರು ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ parent 1 is dominant, parent 2 is recessive, so you will get almost inflated pods. Parent option B ಅಲ್ಲಿ both are dominant, so inflated pods. Option C ಅಲ್ಲಿ both are recessive, so we will get constricted pods. Option D ಅಲ್ಲಿ one is dominant, so you will get inflated pods. So option C ಎರಡು recessive ಇದ್ದಾಗ you will not get inflated pods as a progeny. So option C ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Next question. What should be the phenotype of a cross between violet and white flowered true breeding garden pea plant? So when violet flower is crossed with the white flower, what is the phenotype of that generation? Violet, white, pink, red. Aishu answered it. Option A,
ವಯೋಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಯೋಲೆಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ. 26th ಕ್ವಶನ್, ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಗಳು, ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಅಂತ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ over yellow. So let us consider capital letter Y as green, small letter y as yellow. Which of the following crosses will result in all progeny having yellow pots? ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾಟ್ಸ್ ಗಳೇ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಇರತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ, heterozygous green, heterozygous yellow, homozygous yellow, homozygous yellow, homozygous green, homozygous green. So we want all progeny as yellow pots. Green ಬರ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ yellow pots ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ what will be the condition of the parents? Okay, Priyanka answered it. ಐಶು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 27th ಕ್ವಶನ್, ದ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ರೋಜನಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? Okay. Then 28th question. If VV produces violet flowers, that is capital letter V produces violet flowers, and homozygous recessive V produces white flowers, what will be the phenotype and genotype of F1 progeny? All violet, all white, all violet, all violet. That is all violet TT and TT, all violet TT, TT and TT. So for this you have to do the cross. Capital letter V, small letter V, small letter V. We got capital letter V, small letter v. So we got heterozygous V. So heterozygous V ಇಲ್ಲಿ all violet ಅಂದ್ರೆ V. ಇಲ್ಲಿ small letter V. Just a minute. So all violet here is capital letter V, small letter V. All white andre small letter V. All violet andre homozygous condition and heterozygous condition. All violet andre homozygous, heterozygous recessive. So what will be the phenotype and genotype they asked? Aishu answered it. Okay. Very good. So option C ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ capital letter V and heterozygous V, that is a right answer. Option C is a right answer. A ಅಲ್ಲ, option C ಅದು. A ಅಲ್ಲ. Next question. The factor which expresses in homozygous and heterozygous states are called. ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ರಿಸೆಸಿವ್, ಜೀನ್, ಅಲೀಲ್. Okay. So the right answer is here option D. Option D. Next question. A plant that exhibits 2 alleles for only one trait. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ 2 allele ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ 1 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್, ಮೋನೋಗ್ಯಾಮಸ್, ಡೈಗ್ಯಾಮಸ್. ಬೇಗ. Priyanka answered it.
ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಫೈನ್. So these are some of the easy and few questions on principle of inheritance and variation. In the upcoming session, we will solve more questions on it. After that, I will be starting with molecular basis of inheritance. Okay. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye. Monday, you don't have class. Monday, you don't have class. I think on Tuesday also, you don't have any classes. Okay. The message will come. Okay.